La tensión entre la Reina Letizia y la Reina Sofía de España ha existido durante muchos años. La gente lo ha notado en eventos públicos donde a veces las dos reinas intercambian miradas incómodas o discuten algunos de estos momentos han sido captados por las cámaras, sorprendiendo al público y generando preguntas sobre su relación. Su conflicto va más allá de un simple desacuerdo familiar, pero que está pasando realmente entre ellos porque hay tanta tensión en este video. Revelaremos la verdad sobre su disputa. Mira hasta el final para descubrir la verdadera razón detrás de su complicada relación. En España básicamente hay dos reinas, la Reina Letizia y la Reina Sofía suelen ser vistas juntas en eventos públicos. La Reina Sofía es la madre del rey Felipe, mientras que la Reina Letizia es su nuera. Esta relación suele estar linda desafíos incluso fuera de los círculos reales. La dinámica entre una suegra y su nuera puede llevar naturalmente conflictos, ya que cada una puede tener expectativas, prioridades y enfoques diferentes sobre los asuntos familiares. A simple vista parecen llevarse bien. La Reina Sofía, que ahora tiene 86 años, adora a sus nietas. Su carácter cálido y amoroso la ha convertido en una de las favoritas del pueblo español. Sin embargo, la edad ha dejado su huella y la Reina Sofía cada vez le cuesta más complicar sus deberes ceremoniales. Como resultado, la Reina Letizia ha asumido un papel más destacado, convirtiéndose en el rostro de la monarquía moderna. Pero tener dos reinas en un mismo palacio no es una tarea fácil, a pesar de parecer juntas. Tan a menudo su relación ha tendido con los años. La tensión entre ellas sigue creciendo, dejando claro que sus diferencias son difíciles de ignorar. Al principio, los rumores sobre la tensión entre la Reina Letizia y la Reina Sofía eran solo susurros. Sin embargo, en 2018 su relación tensa se hizo innegable cuando un video de su conflicto se volvió viral. El incidente ocurrió durante la tradicional visita de la familia real española el domingo de Pascua a la Catedral Basílica de Santa María en Palma de Mallorca. Al salir del servicio y prepararse para posar para las fotos oficiales, ocurrió un momento de tensión incómoda que sorprendió al público. El video mostraba a la Reina Letizia aparentemente interponiéndose frente a la Reina Sofía, mientras esta intentaba posar con sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Letizia suavemente apartó el cabello de su hija mayor Leonor de su rostro, pareció empujar ligeramente el brazo de la Reina Sofía, que descansaba sobre los hombros de Leonor sin perder el ritmo. La Reina Sofía volvió a radiar a su nieta con el brazo. Sin embargo, tras un breve y tenso intercambio de palabras, fue la propia Leonor quien retiró la mano de su abuela de su hombro, lo que añadió aún más incomodidad al momento. Este breve pero tenso intercambio se difundió rápidamente en las redes sociales, donde un video del incidente acumuló más de 2-3 millones de vistas. El incidente llamó rápidamente la atención de los medios españoles, y algunos lo eran como una disputa familiar. El diario de Mallorca describió la escena de esta manera, como muestra claramente el video. La situación fue muy incómoda para el rey Felipe VI, quien intentó intervenir, mientras su padre, el ex-rey Juan Carlos, observaba con evidente sorpresa. El incidente desató un amplio debate entre los seguidores de la realeza e incluso en otros círculos reales. La princesa María Chantal de Grecia, cuyo esposo el
Príncipe Heredero Pablos es sobrino de la Reina Sofía critico públicamente. Letizia en Twitter calificó el comportamiento de Letizia como terrible. Y nadie ninguna abuela Maurice ese tipo. De trato via mostrado su verdadera. Mari Yental también publicó una foto familiar de su propia celebración. De Pascua con un comentario directo. Abuelo felices la familia y es lo más importante. Años después este momento sigue. Especulación sobre la tensa relación entre Letizia y Sofía un experto en language corporal analizo sus interacciones en apariciones públicas posteriores en Mallorca y observo que su dinámica seguía siendo frío y distante. Este desacuerdo público puso de manifiesto las tensiones subjacentes entre las dos reinas sus papals como figuras públicas y miembros de la misma familia era evidente que su relación estaba lejos de ser armoniosa. La Reina Sofía mantuvo su compostura elegante mientras el resto de la familia, real incluido el ex rey Juan Carlos S., mezclaba con los admiradores vestida elegantemente con un vestido turquesa. La Reina Sofía lavaba con orgullo un regalo personalizado para sus nietas. Sin embargo, el incómodo momento con Letizia eclipsa el día y de yo al público, preguntándose que tan profundo era realmente el conflicto entre las dos reinas. La razón exacta detrás del conflicto entre la Reina Letizia y la Reina Sofía sigue siendo un misterio, aunque el video viral insinuó una tensión mucho creen que los problemas son mucho más profundos. Los seguidores de la realeza especulan que sus diferencias van más allá de desacuerdos ocasionales, sugiriendo que podría haber choques personales o ideológicos de larga data entre las dos reinas sus roles, contrastan personalidades y enfoques hacia los deberes reales podrían alimentar una brecha mucho más seria y complicada de lo que el público imagina, una posible razón para la tensión entre la Reina Letizia y la Reina Sofía son sus orígenes tan diferentes. Sus crianzas y experiencias de vida no podrían ser más contrastantes lo que puede llevar a malentendidos y perspectivas distintas sobre la vida real. La Reina Sofía nació en la realeza como miembro de la familia real griega, tuvo un título real desde su nacimiento y pasó su infancia en palacios rodeada de riqueza protocolo y tradiciones. Desde joven fue preparada para una vida de deber, sabiendo que estaba destinada a convertirse en reina. Su crianza estuvo impregnada de las reglas y expectativas de la realeza, lo que la hizo profundamente comprometida con las tradiciones de la monarquía. Por otro lado, la Reina Letizia tuvo un comienzo muy diferente en la vida. Nacida en una familia de clase media, era una plebeya sin conexiones reales. Letizia construyó su carrera en el periodismo, logrando el éxito profesional a través de su arduo trabajo y determinación. Era conocida por su inteligencia y fuerte ética de trabajo, ganando premios por su labor periodística, a diferencia de Sofía, que creció con la idea de casarse con un príncipe. La vida de Letizia dio un giro inesperado cuando conoció y se casó con el príncipe Felipe. Otro punto de diferencia es la historia personal de Letizia. Antes de casarse con Felipe ya había tenido una relación seria e incluso estuvo brevemente casada, algo casi inaudito para una futura reina. En los círculos reales tradicionales, esta parte de su pasado puede haber acentuado aún más la brecha cultural y generational. Caminos contrastantes hacia la realeza pueden dificultar que se comprenden plenamente donde Sofía vi tradición y deber. Letizia podría ha una formalidad innecesaria
donde Letizia valora su independencia y su enfoque moderno Sofía podría verlo como una ruptura con las costumbres establecidas. Estas diferencias fundamentales podrían contribuir a su relación incómoda, creando una tensión en que es difícil de resolver. Es interesante notar que, al principio, la relación entre Sofía y Letizia era muy amistosa cuando el príncipe Felipe anunció su sorprendente compromiso con Letizia Ortiz Roca Solano, una conocida presentadora de noticias. En noviembre de 2003, la Reina Sofía pareció recibir su futura nuera con los brazos abiertos a pesar de que Letizia era una plebeya desde que Sofía apoyó la leyenda. Felipe y rápidamente formó un vínculo cercano con ella en los meses previos a la boda real desde que la Reina Sofía tomó a Letizia bajo su protección, guiándola por el complejo mundo de los protocolos y tradiciones reales. Convirtió en una mentora para la futura reina, asegurándose de que Letizia sincera preparada para su nuevo papel. Su conexión parecía tan fuerte que Letizia expresó públicamente su gratitud hacia Sofía durante su primer discurso. Tras el anuncio del compromiso, está claro que a partir de ahora de forma progresiva voy a integrarme en esta nueva vida con las responsabilidades que conlleva y con el apoyo y el cariño de Letizia. Hizo una pausa antes de atar con el cariño de los reyes y el ejemplo de la reina dona Sofía. Sus palabras llenas de emoción destacaron su admiración y respeto por su futura suegra. Su vínculo peri inquebrantable durante los primeros años del matrimonio de Felipe y Letizia en mayo de 2004, mientras se adaptaban a sus nuevas vidas como pareja real. La relación entre la Reina Letizia y la Reina Sofía, según se informa, comenzó a cambiar con la llegada de las hijas de Felipe y Letizia, la princesa Leonor en 2005 y la infanta Sofía en 2007. Según el país, este fue un punto de inflexión significativo. Para entonces Letizia había ganado más confianza en su papel como miembro de la realeza y se había familiarizado con el funcionamiento interno del palacio. Con esta nueva seguridad empezó a imponerse más, estableciendo límites y definiendo su lugar dentro de la familia real. La Reina Sofía, quien siempre había sido una abuela de boda, disfrutaba mucho de estar muy involucrada en la vida de sus nietas. Adoraba a la princesa Leonor y a la infanta Sofía y pasaba tanto tiempo como podía con ellas cuando eran pequeñas. Muchas fotos en internet muestran una cariñosa Sofía lavando de la mano a las dos hermanas, guiándolas con calidez y cuidado. En muchas de estas imágenes la Reina Letizia aparece ligeramente aparte de observando desde la distancia. Esta dinámica pudo haber despertado emociones complicadas para Letizia. En ese momento las dos familias vivían cerca, lo que hacía posibles las visitas frecuentes a Sofía. Lu encantaba pasar tiempo con Leonor y Sofía y a menudo adoptaba un enfoque muy cercano en su rol de abuela. Sin embargo, a medida que las niñas crecían, comenzaron a surgir tensiones entre las dos reinas. Los informes sugieren que Sofía y Letizia tenían opiniones diferentes sobre el grado de involucramiento que debería tener la reina mayor en la vida de las niñas. Sofía estaba acostumbrada a visitar regularmente a sus nietas, pero Letizia comenzó a limitar estas visitas. Se decía que Letizia dejó claro que las visitas no anunciadas de Sofía interrumpían las rutinas diarias de las niñas y que no eran bienvenidas. Este cambio creó una brecha entre las dos mujeres. Para Sofía, ser excluida de la vida de sus nietas pudo haber significado una pérdida de
Connection mientras que Letizia. Probablemente lo vea como un paso necesario para manejar la crianza de sus hijas estas discrepancias subyacenes. Nader intention su. Preparando el terreno para la evidente. Discordia pública que más tarde se haría. Visible en el mundo una razón para su. Conflicto podría ser sus diferentes. Puntos de vista sobre la crianza de los hijos y es posible que la Reina Letizia sintiera celos de la relación cercana sus hijas con su abuela la Reina Sofía. Letizia era conocida por ser una madre estricta y disciplinada criando a la princesa Leonor y a la infanta Sofía con reglas claras y límites bien definidos. En contraste la Reina Sofía adoptaba un enfoque más suave era cálida y permisiva, a menudo dando a las niñas más libertad, y mimo con su cariño esta diferencian los estilos de crianza pudo haber generado tensiones entre las dos reinas. Letizia quien valoraba la estructura y la disciplina probablemente vea la actitud más indulgente de Sofía como una forma de socavar su autoridad como madre. La frustración resultante llevó a Letizia limitar el tiempo que Sofía pasaba con sus nietas lo que agravó aún más la atención en su relación como madre joven. Letizia probablemente luchó por imponerse frente a su suegra. Carácter fuerte la calidez natural de Sofía y su deseo de estar involucrada en la vida de sus nietas podrían haber sido abrumadores en ocasiones. No fue hasta que Letizia se consolidó en su papel dentro del palacio convirtiéndose en una figura más prominente y segura que estableció límites claros para Sofía. Este cambio fue doloroso que le pidieron limitar sus visitas con Leonor y Sofía. Se sintió como un rechazo a su amor y devoción. El profundo apego de Sofía hacia sus nietas tenía raíces en sus propias luchas personales. Su matrimonio con el rey Juan Carlos era notoriamente infeliz. Él fue infiel durante toda la relación y según se informa la pareja llevaba décadas sin compartir como sin un compañero de apoyo. Sofía volcó su cariño en sus hijos encontrando consuelo en su amor. Sus nietas se convirtieron en su nueva fuente de alegría y propósito cuando crecieron y formaron sus propias familias. Esto hizo que su petición de ver Leonor y Sofía con menos frecuencia fuera aún más difícil. Según la periodista Pilar Sofía se confesó con sus parents griegos sobre su creciente tristeza por la situación. Supuestamente que en siquiera sabía cómo estaban sus nietas que nunca las había visto y que no le permitían verlas. También mencionó que aunque una de ellas vivía al lado no podía ir a su casa, mientras que la madre de Letizia siempre estaba presente. Las palabras de Sofía revelan la profundidad de su dolor, mientras que la madre de Letizia disfrutaba de visitas frecuentes y una fuerte presencia en la vida de sus nietas. Sofía se sentía cada vez más apartada para una abuela que valoraba su papel y valoraba su amor en su familia. Ser excluida debió de sentirse como una pérdida profunda. Esta división emocional solo alimentó el conflicto en caso entre Letizia y Sofía, haciendo aún más difícil que las dos mujeres encontraran un terreno común. En junio de 2014, el rey Juan Carlos abdicó al trono pasando la corona a su hijo Felipe. Esta transición marcó un nuevo capítulo para la familia real española y que Felipe y Letizia asumirán sus roles como rey y reina de España públicamente. La relación entre Letizia y la Reina Sofía parecía armoniosa durante los primeros años de su reinado. A menudo se las veía juntas en eventos oficiales sonriendo y
apoyándoos mutuamente frente a las cámaras sin embargo el infame incident de la misa de Pascua en 2018 reveló gritas de bio de esa fachada. Pulida la discusión pública entre Letizia y Sofía desató una amplia especulación sobre tensiones no resueltas dentro de la familia a pesar de esto la familia real pareció esforzarse por reconciliarse en los años siguientes. Felipe, Letizia y Sofía han seguido apareciendo juntos en numerosos eventos públicos mostrando una imagen unidad. Un ejemplo notable fue el recent funeral del hermano de Sofía, el ex-rey Constantino I de Grecia, y la solemne ocasión Letizia tomó de la mano a Sofía ofreciendo consuelo y apoyo, mientras rendían homenaje. Fue un momento raro y conmovedor que reflejó un vínculo entre las dos mujeres. Sin embargo, a pesar de estos gestos de unidad, muchos creen que el conflicto se basa entre Letizia y Sofía sigue sin resolverse, aunque en público pueden parecer una familia unida y solidaria. La tensión que ha persistido durante años probablemente continúa detrás de escena. Su relación es más una cuestión de apariencias con problemas más profundos que todavía permanecen bajo la superficie. La tensión en la familia aumentó porque la madre de Letizia, Paloma Roca Solano, comenzó a desempeñar un papel cada vez más destacado en el Palacio Real. Pasaba cada vez más tiempo con sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, convirtiéndose en una presencia constante en sus vidas en contraste. La Reina Sofía se vio gradualmente relegada. Sus visitas fueron cada vez menos bienvenidas y que su participación se percibía como una interrupción en la rutina que Letizia había establecido. Cuidadosamente para sus hijas este cambio de yo a Sofía sintiéndose aislada y no valorada una vez la abuela devota, que estaba profundamente involucrada en la vida de sus nietas. Ahora se sentia como una extraña. Su sensación de soledad pareció culminar en un momento público de vulnerabilidad. En 2023 la Reina Sofía fue vista llorando frente a las cámaras durante un evento público. Esas lágrimas podrían estar relacionadas con el dolor de ser excluida de un momento importante en la vida de Leonor y la Reina Sofía, y el ex-rey Juan Carlos fueron invitados a asistir a la ceremonia constitucional que marcó el día cumpleaños de Leonor, un evento crucial en su camino como heredera al trono de España. Aunque la ocasión fue profundamente formal, también fue una celebración del paso a la adultez de Leonor y su compromiso con la nación que algún día gobernar para Sofía perderse. Un momento tan significativo en la vida de su nieta mayor debió de ser profundamente doloroso, reforzando su sentimiento de no ser bienvenida y de haber sido olvidada dentro de la familia real. La vida de la Reina Sofía a sus 86 años está marcada por la soledad, aunque sigue formalmente casada con el rey emérito Juan Carlos. Su relación ha estado tensa durante décadas. Juan Carlos dejó España en 2020 en medio de escándalos y ahora reside en los Emiratos Árabes Unidos, mientras él se ha distanciado del país que una vez gobernó. Sofía ha permanecido leal a España, continuando con sus deberes reales y representando a la corona con dignidad. Sus hijos ahora son adultos y están inmersos en sus propias vidas y sus queridas nietas que antes lo traían tanta alegría no están a su lado. La princesa Leonor ahora con 19 años está creciendo su educación en la Academia General Militar. Su exigente agenda deja poco tiempo para visitas familiares de manera similar. La infanta
Sofía de 17 años estudia en el Reino Unido en el York Atlantic College al igual que su hermana viven internado y rara vez regresa a casa. Sofía pasa gran parte de su tiempo sola, con sus nietos lejos y su esposo, viviendo en el extranjero para alguien que ha dedicado su vida a su familia y su país la ausencia de sus seres queridos y es profundamente agradables la salud de la Reina Sofía también ha mostrado señales de deterioro en los últimos años. En abril de 2024 crecieron las preocupaciones por su bienestar. Cuando fue hospitalizada, aunque no reveló la naturaleza exacta de sus problemas de salud, la noticia causó gran inquietud entre el público español que siente un profundo cariño por su reina. Afortunadamente Sofía se ha recuperado desde entonces y según se informa esta en condiciones estables a pesar de sus desacuerdos pasados por que la reina Letizia y la Reina Sofía están haciendo esfuerzos por reconciliar sus intentos de encontrar un terreno común. Están indudablemente influenciados por el rey Felipe, quien ha sido un mediador constant trabajando incansablemente para unir la familia y resolver los conflictos pendientes. Un ejemplo conmovedor de esto fue su tradicional vacaciones de verano en agosto de 2024, que toda la familia real española pasó junta en Mallorca. La reina Letizia, la Reina Sofía, la princesa Leonor y la infanta Sofía se unieron al rey Felipe. Durante el viaje la familia apareció relajada y feliz compartiendo sonrisas y disfrutando de la compañía mutua. Las fotos de su tiempo en la isla mostraron una imagen de unidad con momentos que reflejaban alegría genuina, pero esto plantea la pregunta: eran esas sonrisas felices auténticas o solo una actuación para las cámaras? Ha encontrado la familia realmente la paz o simplemente están manteniendo las apariencias por el viendo la imagen de la monarquía? Déjanos saber tu opinión en los comentarios y no olvides dar like a este video y suscribir al canal para más historias de la realeza. Gracias por vernos.